Dear YouTube. This video is not a spam, deceptive practices or scams. This video is crucial evidence of Myanmar human trafficking and Myanmar military informers gang in USA who have been manipulating the US immigration system and organizing crimes such as human trafficking and cybercrime around the world. We have evidences that these criminals made threats to us and made false reports to our YouTube and Facebook accounts. Therefore, instead of rely on false reports from criminals and take down our channel, please watch our video carefully that criminals spoken themselves who they are and how critical as evidence to the official concerned. One of our channels was took down by YouTube and what we believe to be YouTube had enormous false reports from this criminals gang and YouTube did what really criminals wanted to happen. Honestly, this is an open letter and evidence to the President of the United States of America, to the President Donald J. Trump and the office concerned the U.S. Immigration and Customs Enforcement as follow. Hello, good day everyone. This is an open letter to the President of the United States of America, to the President Donald J. Trump and the office concerned the U.S. Immigration and Customs Enforcement. This letter is from the True News Worldwide Group. Dear President of the United States of America and the office concerned, we would like to submit following video evidence. This video evidence is a group of criminals who came from Burma to America and have been living in America and manipulating the U.S. immigration system and promoting crime in several countries including Burma. Let's listen to one of the criminals who was talking to someone on TikTok social media that he was advising to captain or the major of the Burmese military how he can come into America by manipulating the Americans' immigration system. UN ကိစ္စကကျွန်တော်ကိုဗာလဲဘိုးကျောင်းအသက်ပေါ်ထားတဲ့ကိုနာမည်တော့မေ့တယ်သူကလည်းစစ်သားစစ်ဖို့တယောက်ပဲเนาะဘုံမှုတယောက်ပဲဘိုးကြီးလားဘုံမှုလားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမမီဆိုတဲ့ line မှာကျွန်တော်ကအဲ့လို UN ကိုကျွန်တော်ကကူညီပေးတာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှာ email ရှိတယ်ပြီးရင်ရေးပုံရေးနည်းလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဖို့တယ်လည်းအတန်တန်လိုရင်လာတော့ဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကူကလာပြီးတော့လာတောင်းတယ်ငါညီကို email ရရင်ပေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော် email ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကိုကြီးစာရေးဖို့အတွက်မရေးတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပြီးသားစာရှိတယ်အဲ့စာကိုသူ့ကိုပို့ပေးလိုက်တာ What he said in Burmese was, he was helping people for UN cases as offering help how to write some making up stories of human rights and come to third country. While he was offering assistance for making up human rights stories, the captain or the major of the Burmese military who used the General Aung San photo on TikTok social media was requested his email address and he gave him. Then he said that if you don't know how to write up story, I already wrote a letter for you, and he sent his made up story to the captain or the major of the Burmese military by email. ကျွန်တော်က email ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကို form ပေါ့နော်လူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီများတဲ့စာရေးပုံရေးနည်းကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိအချက်လက်ကိုပဲသူ့ကိုပေးတာ I gave him my email address and then I submitted form to the department for him and I taught everyone who came to America how to write a human rights detail and I gave my made up details information for them to write in the form. မဲဆောက်မှာနေတဲ့ကိုတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိကိုဒီ what application နဲ့ဖုန်းခေါ်လာတယ်မေးကြည့်ပါဒါပေမဲ့အကြံဉာဏ်လိုရင်လာပြောနောက်ဆုံးအမေရိကန်လာဖို့တဲ့နီးလာဖို့လိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် email နဲ့ကျွန်တော်လိပ်စာနဲ့ကူညီပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တာပဲရှိအဲ့ဒါသူအမေရိကန်လာတော့တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမှာလှမ်းမေးလာပြီလေမင်းမှာမှာမိတ်ဆွေပေါင်းသိရှိလားကူညီမဲ့သူရှိလားမေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်လိပ်စာပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်တာလေပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်သွားကြိုတဲ့ခါရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရတဲ့ခါရှိတယ် A brother in Maysot who called me on WhatsApp. You can ask him. I told him if you need advice, come and tell me. When you are getting closer to finally come to America, and if department ask, do you have friends for help in America, for that I give all my friends my email and home address, and when they arrive to America, I pick them up, let them live at my home. Refer to the video evidence presented. Obviously this criminal person has been advising Myanmar military personnels as well as his friends to come into the America by manipulating the US immigration system.
In other words, advising for the human trafficking into America. We had been closely following this criminal gang and monitoring their criminal activities, and we have found that the person who was misled the U.S. Immigration and Customs Enforcement and manipulating its system is called Suu Shah. His nickname and his actual name is Yamin So. The photographs presented now are those of him and his Facebook's account's information. Suu Shah or Yamin So is a man. Sells Japanese food, sushi and fruit in the United States, was the one who manipulating the U.S. immigration system and advising for human trafficking, especially to Burmese military personnel and his friends, come into the United States. The photographs presented now are evidences of where he is selling fruits and Japanese food, sushi. Surprisingly, on his Facebook's account, we have found that photo of him with one of the cronies of the military coup in Myanmar. The photo presented now is the crony named Ozozo and him. Publicly, he disclosed the information of him as adopted son of crony Ozozo on TikTok social media. Additionally, we have found out on social media that he is a chairman of the Thang Chit Pi Chit gang, that the association, registered with Myanmar military junta. Please see following evidence for what is the Thang Chit Pi Chit gang, who did they associated with and registered with, as well as who are their leading members. Let's listen to the killer of innocent civilians in Myanmar, who is the Blood Brother gang leader named Min Men in Myanmar. နော်အခုကိုမျိုးမင်းလက်နော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကိုမျိုးမင်းလက်လားမသိဘူးနော်သူတို့လည်းဒီနိုင်ငံတော်နာဆကအစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်နေတယ်နော်တည်ထောင်နေလူငယ်တွေကြီးပဲသူတို့လောက်ကင်ထားတယ် According to him, the person named Maya Min Lat has formed an association in America that joined hands with and working together with Myanmar military junta. We have found out that Maya Min Lat, the person mentioned by the killer Min Min, is the patron of the Thang Chit Pi Chit gang. Let's listen to him for the evidence. ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပရောက်ပေါ့နော် American Europe ဘက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတဲ့ Germany England ဒီ Finland Norway Sweden စသဖြင့်ဒီဘက်မှာဆိုရင် American Canada Australia Singapore Thai Malay Korea Japan စသည့်အဖြစ်နိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်နေတဲ့ဒီတိုင်းချစ်ပြီးချစ်ဤကိုမောင်မတွေစုပေါင်းပြီးတော့နေ့ဆိုရင်ဒီအဝေးရောက်သွေးချင်းညီကိုမောင်မများလူမှုကူညီရေးအသင်းလေးပေါ်ပေါက်လာပါပြီ What he said in Burmese was, they have formed a social relief association with people from several Euro countries, America, Canada, and other Asian countries. ကိုမျိုးမင်းလိုက်ခမည်းကတိုင်းရှိပြည်ရှိအဖွဲ့ကြီးရဲ့နာယကဟုတ်မဟုတ်သိကြပါတယ် သူကနာယကခန့်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ ပြောမလားအဲ့နာမင်းကိုနာယကခန့်လိုက်တယ်ဆိုနာယကအလုပ်တွေကဘာတွေလဲတစ်ချက်တော့ပြောပြပါလားနာယကလုပ်ရတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့နာယကဆိုတော့ဒီညီငယ်လေးတွေညမဖြစ်အောင်စကားတွေပြောပြအောင်မော်ရီတွေကလောက်တာ That conversation was on the TikTok social media that Maya Min Lat was explaining of his responsibilities as a patron of Thang Chit Pi Chit gang. For further evidence of connection between the Thai Chit Pi Chit gang and the Myanmar military junta, let's listen to the secretary of the Thai Chit Pi Chit gang, named Namaya Sat or Win Kyo. နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တည်ဆဲဥပဒေအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ဆဲဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ကနေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတွေတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပုံတင်လိုင်စင်နဲ့ချပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေစပြီးအသက်ရှင်မယ်ရှင်းသမ်းမယ် He said that Thang Chit Pi Chit gang is registered in NAPI Thor. According to the current law in Myanmar, our business will live only after the registration and licensing of Thang Chit Pi Chit. Let's see the evidence. Who is the secretary of the Thai Chit Pi Chit gang, named Namaya Sat or Win Kyo? Refer to one of his messages on TikTok as presented now. He lives in California near San Francisco.
One of the photos we found it on his Facebook's account. He was wearing uniform of the Myanmar military captain. But we cannot verify that whether he is an actual Myanmar captain or not. However, recently he was drunk and has spoken himself. He is a Myanmar military captain on TikTok social media as follow. ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတရားဝင်တမတော်မှာထောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတဲ့စစ်သားဗျာဘာဖြစ်လဲလားနိုင်ငံတော်တာဝန်ကျေအောင်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ပြီးသွားပြီဘိုးကြီးကြောင်းနေတယ်ဘာလို့ရှိလဲ What he said in Burmese was, I will tell you that legitimately I am currently a soldier who served in the official military. What do you want to do, for I am a captain after fulfilling my national duty? If I refer to some eyewitnesses' statements, he is currently selling Japanese sushi in somewhere in America. We have provided evidence of the chairman of the Thang Chit Pi Chit gang who has been manipulating the US immigration system and advising for the human trafficking into America, and where they registered their gang. Now let's us present evidence about some criminal activities of the patron, the chairman and the secretary of the Thai Chit Pi Chit gang. Firstly, the patron named Maya Minlat. ဘာလို့ချင်လဲကွာအဲ့ဒါအရင်ဆုံးပြောပြီး ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးမင်းလက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုတက်သေးထောက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကြရားပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးရောတပြည်နယ်တော့ပြည်သူရတက်သေးတယ် မင်းကလေငါ့ကိုလေရန်စားနေတယ်နဲ့ဘောရှိတယ် ကျွန်တော်ရန်စားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုရှင်းပြနေတာဘာလို့ကိုမြင်းမင်းလောက်နောက်ကိုကျွန်တော်တကောက်ကောက်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာကျွန်တော်ရန်ဒီရန်မျိုးရန်စားတယ်ကျွန်တော်မုန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး မင်းလည်းကြရမ်းပဲကွာငါလည်းကြရပဲရမင်းကောဘာဖြစ်ချင်လဲပြောအဲ့ပတ်ထွေး ပြော လူမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲငါ့ ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေ မင်းတို့ကြရမ်းနေဂျွာတွေကိုကိုလုံးကမီးရှို့ပြေးဟောမင်းကြိုက်လား ဖတ်ရှုပ်ကြံသေးလားအကုန်ပြီလေဘာဖတ်ရှုပ်ကြံသေးလဲကို အဲ့အောင်ဟိုပီကင်းနဲ့ဟိုမှာကြံသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်စစ်တပ်ကိုမလောက်ခိုင်းဘူးငါကိုယ်တိုင်လုံးမှာ Obviously, the evidence of the patron of the Thang Chit Pi Chit gang was threatening to one of our witnesses that he'll burn down some villages of that witness in Kaya State, Myanmar, because of that witness was disclosed his criminal activities information to us. According to his statements, he is originally from Kaya State, Myanmar, and refer to the witnesses we have, he is currently living in Canada. Now, let's see the evidence of criminal activities of the chairman and the secretary of the Thai Chit Pi Chit gang. ကျွန်တော်ငွေထောက်ပံ့ပေးလေတဲ့အကိုကကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့လူတွေရှင်းပေးမယ်ဟမ်ဘယ်လိုလဲအကိုပြောတာနားမလဲထပ်ကဘယ်လိုငွေထောက်ပံ့အောင်ကိုထပ်ကပြောတာကျွန်တော်သိနားမလဲဖြစ် ကိုကောင်မှာကိုချူချာဒီခွန်မော်နဲ့သူမျက်နှာနှစ်ကောင်ပင်ရှင်းရတယ်လို့ပြောလို့သူကအခုမကြိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ချင်းပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဆက်ပေးတာပေါ့အဲ့ကောင်နှစ်ကောင်တင်ထားကောင်တော့မကောင်အဲ့နှစ်ကောင်ဂျိုးကြတယ်အဲ့နှစ်ကောင်စော်ကျင်နေတာ It was video evidence that the chairman of the Thai Chit Pi Chit gang was offering money to kill 2 of the ethnic leaders in Burma. It was posted on Facebook by one of the American named H.T. Nang who lives in San Francisco, California for the awareness of the people concerned. For those reasons the chairman and the secretary of the Thai Chit Pi Chit gang have made threats as follow. ဟိုကြားရွာဆိုတဲ့ပြည်ရတယ်အခုတင်မရတော့ဘာလုပ်နေရောဆိုတော့ဟိုဘလူးမရတဲ့သူကြီးရှိသွားပြီးကိုနေတောင်းလိုက်တာ7 million အောင်ကြည့်ပါတယ် view ကလေဘယ်သိလားအဲ့ဒီဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မထေးနိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပါ7 million view ဖြစ်သွားတယ်လိုက်ပေးထားတာက2 million လောက်ရှိတယ်ကျစ်တယ်အောင်ခေးနိုင်အောင်ကိုမဝင်အေးစေးမနေဘူးလောက်ဝင်ရှူပြပြီတက်ပြောက်အောင်ပဲကျွန်တော်ဝင်6ပြတ်မယ်လောက်ဝင်တက်ပြတ်မယ်နော်မသိဘူးလား The chairman of the Thai Chit Pi Chit gang was vilifying the American who posted on his Facebook for the awareness of the people concerned who he was paying kills, and the secretary of the Thai Chit Pi Chit gang was threatening the American named H.T. Nang as he said, if put your hands in, your hands will be loose, and if your legs enter, your legs will lose.
meant that he was going to cut off legs and hands of that American. ကြွရည်နေသွားတာပါကြွရည်နေသွားတာအဲ့ဒီလေးပါဒီကိုပို့မယ်ခိုင်းဆိုင်ပို့မယ်ဒီနေ့သွားတဲ့ချက်ကိုကြည့်မယ်သေးနိုင်နဲ့ HTAY K NAI energy နိုင်သေးနိုင် blue mark account ရှိတယ် blue mark account မဟုတ်တာရှိတယ်ဝင်ကြည့်လိုက် One of the gang members said, "The rat has drowned," and the secretary replied, "I will send the drowned rat to the Palm liquor shop to roast it." The chairman of the Thai Chit Pi Chit gang was assuring to other gang members about the name of the American and his Facebook account. Let us conclude our first letter here. Refer to all the evidence we presented. The Thang Chit Pi Chit gang is pretended to be the Social Relief Association and in fact registered with the Myanmar military junta and organizing crime on American soil such as manipulating the US immigration system advising for the human trafficking into America. These included Myanmar military personnel into America. What we presented in this letter is just a few of their criminal activities of what they did. We are organizing to write a next letter in near future for all their criminal activities that include inciting ethnic riots, hacking account on internet, staying in America, and recruiting soldiers for the Myanmar military junta, threatening witnesses including made threats to our news group every single day to stop speaking out and cover up their criminal activities. We would like to ask the Honorable President Mr. Donald J. Trump and the office concerned the U.S. Immigration and Customs Enforcement to take an appropriate action as soon as possible due to these criminals have been organizing crime, for instance, burning villages and threatening people from around the world including threats to Americans, for example, cutting off hands and legs, as well as attacking our news team such as attacking our Facebook's page by false reports to cover up their criminal activities. According to the eyewitnesses, one day soon, these criminals can be a homegrown Myanmar military terrorist on Americans' ground. Dear Honorable President Mr. Donald J. Trump, and the office concerned, seriously, innocent people around the world need your actions to protect them and we are begging you for it. Your urgent appropriate actions are greatly appreciated. Thanks in advance. Sincerely yours. True News Worldwide Group.